Welcome students. Today we discuss the topic is chapter 12 ma. Chapter 12, the exercise problems. So previous class continuation, exercise 11, exercise number 11. From the following details, prepare profit and loss account. Particulars, so profit and loss account நம்ம prepare பண்ணணும். Particulars, gross profit rupees 50,000, office rent rupees 10,000, depreciation on office assets 8,000, discount allowed 12,000, advertisement 4,000, audit fees 1,000, then interest received 2,000, discount received 3,000, carriage outwards 2,500, insurance on office building 3,500, general expenses 3,000, freight inwards 1,000. Okay, so prepare profit and loss account. So profit and loss account, profit and loss account. So particulars debit side mark, particulars amount, then particulars amount. Okay. The credit side. So to office, first gross profit. So gross profit credit side by gross profit. By gross profit rupees 50,000. Okay. Next office rent. So office rent to office rent. To office rent rupees 10,000. Next depreciation on office assets. To depreciation on office assets. To depreciation on office assets, how much ma? 8,000. Next, discount allowed. To discount allowed. To discount allowed rupees 12,000. Discount allowed rupees 12,000. Then advertisement. To advertisement. To advertisement. To advertisement rupees 4,000. Next, audit fees. To audit fees. To audit fees. So to audit fees, how much? 1,000. That's all. So next, interest received. Okay. So interest received, credit side ma, by interest received. By interest received. By interest received, how much? 2,000. Next, discount received. So discount received also credit side. By discount received. By discount received 3,000. By discount received 3,000. Next one, carriage outwards. To carriage outwards. To carriage outwards. Carriage outwards rupees 2,500. Okay. So next, insurance on office building. So to insurance on office building. Insurance on office building, how much ma'am? 3,500. Next, general expenses. To general expenses
To general expenses, rupees 3,000. Okay. So next, freight inwards. So freight inwards. Freight inwards. Freight inwards நமக்கு வந்து வருமா அப்படின்னா இதுல வராது. ஏன் அப்படின்னா நமக்கு என்னது இது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். freight inwardsங்கிறது நம்மளுக்கு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல தான் நம்ம எழுதுவோம். ஓகேயாமா? தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஜெனரல் எக்ஸ்பென்சஸ், அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இன்சூரன்ஸ் ஆன் ஆஃபீஸ் பில்டிங், கேரேஜ் அவுட்வர்ட்ஸ், டிஸ்கவுண்ட் ரிபேட். அவ்வளோ. ஓகே. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸப்ட் என்னது freight inwards வராது. தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் டேலி த சம்மா 55,000. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம 55,000 இருக்கும். ஆனா நமக்கு இங்க எவ்வளவுதான் இருக்கு, 44,000 தான் இருக்கு. ஸோ அப்போ ரிமைனிங் 11,000 வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா இதுல வரணும். ஓகே. ஸோ ரிமைனிங் 11,000 to net profit. To net profit. So transfer to என்ன அக்கவுண்ட்மா, capital account. Transfer to capital account. That's all. Okay, இது exercise 11th sum. Next exercise 12 பாருங்கம்மா. From the following information, prepare profit and loss account for the year ending 31 December 2016. Okay. Exercise 12th problem. So from the particulars, following particulars: gross loss rupees 60,000, promotional expenses 5,000, distribution expenses 15,000, commission paid 7,000, interest on loan paid 5,000, packing charges bracket sales 4,000, dividend received 3,000, printing and stationery 2,000, then legal charges 5,000, bad debts 1,000, depreciation 2,000, rent received 4,000, loss by fire not covered by insurance 3,000. Okay, so first prepare the profit and loss account. Write the heading first: profit and loss account for the year ending 31/12/2016. Okay, debit side, then credit side. Debit side, then credit side. So first particulars. Particulars, amount, then particulars, then amount. Okay, that's all. So first gross loss கொடுத்திருக்காங்க இல்லையாமா. So gross loss போது நமக்கு gross profit னா தான் credit side வரும். Gross loss நமக்கு debit side தான் வரும். So to gross loss. To gross loss. How much? 60,000. Okay, next promotional expenses. To promotional expenses. Okay, promotional expenses 5,000. Next, distribution expenses. So to distribution expenses. Distribution expenses how much? 15,000. Next, commission paid. To commission paid. To commission paid. To commission paid how much? Rupees 7,000. Next, to interest on loan paid. To interest on loan
paid. Okay, so interest on loan paid, how much? 5,000. Next one, packing charges. Two packing charges. Two packing charges. Packing charges 4,000. Okay, next to dividend received. So dividend received நமக்கு credit side வருமா? By dividend received. So by dividend received 3,000. Okay, next one, printing and stationery. Okay, to printing and stationery. So printing and stationery rupees 2,000. Printing and stationery rupees 2,000. Next one, legal charges. So legal charges, two legal charges. Two legal charges, how much? 5,000. Okay. Next one, bad debts. Two bad debts. Two bad debts. Bad debts, how much, ma? 1,000. Next one, depreciation. To depreciation. To depreciation. Depreciation, how much? 2,000. Okay. Then rent received. So rent received. By rent received. By rent received, rupees 4,000. Next one, loss by fire not covered by insurance. So loss by fire போது debit side ma, to loss by fire 3,000. Okay, that's all. So tally பண்ணுமா? So tally பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இங்க எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா 1,09,000 rupees கிடைச்சிருக்கு. பட் இங்க நம்மளுக்கு 7,000 தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ அப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா by net loss. By net loss rupees 1,02,000. Okay, 1,02,000 transferred to capital accounts. Transfer to capital account. That's all. So next, இதுல வந்து டெபிட் சைடு வந்தா நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் மா, கிரெடிட் சைடு வரனால நமக்கு நெட் லாஸ் அப்படின்னு எழுதுறோம். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் prepare the illustration 13th sum. Illustration 13. Illustration from the following balance obtained from the books of Mr. Ganesh, prepare trading and profit and loss account. So particulars, stock on 1/2017 8,000, then purchases for the year 22,000, sale for the year 42,000, expenses on purchases 2,500, financial charges paid 3,500, expenses on sale 1,000, bad debts 1,200, trade expenses 1,200, discount allowed 600, commission allowed 1,100, selling expenses 600, repairs on office vehicles 600. So closing stock on December 31, 2017 was rupees 4,500. So first you prepare the trading account. Okay, trading, then you prepare the profit and loss account. So in the books of Mr. Ganesh, trading and profit and loss account for the
ended 31/12/2017. Okay, debit side, then credit side. So first particulars, then amount, then particulars, then amount. Okay, so first parangama problem la enna kuduthirukanga stock on 1/1/2017. So stock on 1/1/2017, it's a opening stock. So to opening stock, so opening stock namakku trading account la debit side varum. So 8,000. Next, to purchases for the year 22,000. So to purchases 22,000. Okay, so next one, sales for the year. So sales is a credit balance. So by sales rupees 42,000. Next one, expenses on purchases trading account. To expenses on purchases rupees 2,500. Okay, that's all. Next one, discount. So இது எல்லாமே நமக்கு இனி profit and loss accountல வந்துருமா. Okay, so இதுல closing stock on December கொடுத்திருக்காங்க. So by closing stock so by closing stock rupees 4,500. Okay, 4,500. So that's all. So இப்போ நம்ம tally பண்றோம். So tally பண்ணும்போது நமக்கு 46,500 rupees இருக்கு. Okay, 46,500. So இந்த 46,500 நம்ம இத லெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு 32,500 தான் இருக்கு. So remaining இருக்குது நமக்கு to gross profit. So to gross profit carried down. So எவ்வளவுமா நமக்கு 14,000 rupees gross profit. இந்த gross profit நமக்கு next இங்க convert ஆகும்போது by gross profit carry downங்கிறது brought down அப்படினு மாறும். So by gross profit brought down. Okay, so 14,000. That's all. Okay amma, by gross profit brought down 14,000. Next, to financial charges. So financial charges around 3,500 debit side. Okay, so next one, expenses on sale. Expenses on sale is a debit balance. To expenses on sale. So expenses on sale rupees 1,000. Next one, bad debts. To bad debts. So to bad debts எவ்வளவுமா நமக்கு 1,200. Okay, next one, trade expenses. To trade expenses. So trade expenses how much? 1,200. Next one, discount allowed. To discount allowed. So discount allowed how much ma? 600. Okay, then commission allowed. To commission allowed. Okay, so to commission allowed how much? 1,100. Next, selling expenses. To selling expenses
To selling expenses, how much was 600. Next one, repairs on office vehicles. To repair on office vehicles. Vehicles. Okay, vehicles 600. That's all. Okay, வேற எது நம்மளுக்கு கொடுக்கல அவ்வளவுதான். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இதுல எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் 14,000 இருக்கு. பட் நம்மளுக்கு டெபிட் சைட கால்குலேட் பண்ணும்போது 14,000 நமக்கு வரல. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க நம்மளுக்கு 14,000 இருக்கு. ஓகேமா? ஆனா இங்க 14,000 இல்ல. அப்ப நம்மளுக்கு இங்க 14,000 அப்படின்ட்டு போட்டுட்டு என்ன வரும் அப்படின்னா to net profit எவ்வளவு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணும்போது 4,200 rupees வருது. 4,200 rupees தெரியும் இல்லையா? சோ இந்த நம்ம டெபிட் சைடுல உள்ள இந்த அமௌண்ட் ஃபுல்லா ஆட் பண்ணிட்டு கிரெடிட் சைடுல அமௌண்ட் லெஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 4,200 கிடைக்கும். தட்ஸ் ஆல். ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் மாடலும் சேம் மாடல் தான். 14 பாருங்க. நெக்ஸ்ட் 14th sum. From the following balances extracted from the books of a trader, ascertain gross profit and net profit for the year ended March 31, 2017. Okay, 14th sum adudama. So first parunga sales 72,250. Then opening stock 7,600. Purchases return 250. Stationery and printing 250. Miscellaneous expenses 200. Advertisement 500. General expenses 2,500. Dividend received 2,500. Loss on sale of old furniture 300. Purchases 32,350. Sales return 1,250. Rent 300. Salaries 3,000. Traveling expenses 1,800. Then commission paid 150. Office expenses 1,600. Wages 2,600. Profit on sale of investment 500. So first you prepare the trading and profit trading account, then you prepare the profit and loss account. So trading and profit and loss account for the year ended 31/3/2017. Okay, first particulars, then amount, then particulars, then amount. Okay, so first பாருங்கமா, to opening stock நமக்கு எதுலயுமே எப்பவுமே இதுதான் டெபிட் சைடு. So opening stock how much? 7,600. Okay, then two purchases purchase how much? 32,250. Okay, so இதுல இருந்து purchase return நம்ம லெஸ் பண்றோமா? So purchase return how much? 250. So less பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 32,000 rupees கிடைக்கும். That's all. Next two wages. So wages 2,600. Next one by sales. Sales amount 72,250 minus sales return.
So sales return amount 1250. So less பண்ணும்போது நமக்கு 71000 கிடைக்குமா. Okay, so next அவ்வளவுதான் நமக்கு trading finishedமா. So trading account 71000 நீ நமக்கு 71000. ஆனா இந்த 71000 நமக்கு வருதா இல்ல. அப்ப நம்ம ரிமைனிங் அமௌண்ட் நம்ம இத ஃபுல்லா ஆட் பண்ணி 71000ல லெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு gross profit நமக்கு கிடைக்கும். Okay, so அப்போ gross profit to gross profit carry down. So 28,800. That's all. Next, by gross profit. By gross profit brought down. So gross profit brought down how much? 28,800. Okay, Amma. Next one, to stationery and printing. Stationery and printing. So stationery and printing how much? 250. Next, to miscellaneous expenses 200. To advertisement. To advertisement 500. To general expenses. General expenses. So general expenses rupees 2,500. Next, to loss on sale of old furniture. Loss on sale of old furniture 300. Okay. So next, okay. Next, to rent. To rent. So to rent 300. To salaries. To salaries 3,000. Okay. Next, to traveling expenses. Traveling expenses. So traveling expenses 1,800. Next, to commission paid. To commission paid. So commission paid rupees 150. To office expenses. To office expenses 1,600. To dividend receipt வந்து நமக்கு byல வந்துரும். Okay, by dividend credit side. By dividend received. By dividend received how much ma? 2,500. By profit on sale of investments. Profit on sale of investments. Okay, how much? 500. That's all. So இவ்வளவுதான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. So இது எல்லாமே நம்ம எடுத்துட்டோம். Profit on sale of investment. இதே loss on sale of investment கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா debit side எழுதணும். Okay, next tally பண்ணணும். So tally பண்ணுங்கம்மா. So tally பண்ணும்போது நமக்கு 31,800 rupees கிடைக்கும். Okay, 31,800. So அதே மாதிரி இங்கேயும் 31,800. So இங்க உங்களுக்கு அப்ப என்ன வரும்? To net profit. To net profit carry down how much? 21,200. That's all. 21,200 rupees. Okay, so இதுதான் நமக்கு என்னதுமா? net profit. So ரெண்டையும் tally பண்ணனும். So tally பண்ணும்போது debit side உள்ள amount எல்லாம் add பண்ணிட்டு credit side amount ஓட less பண்ணும்போது உங்களுக்கு 21,200 rupees கிடைக்கும்.
Okay, இதுதான் நமக்கு net profit carried out. So transfer to capital accounts. That's all. Okay. Okay. So next class we see the next sums. Okay. Thank you, students. Thank you so much.